সো হঠাৎ করে মাছ দেখবে বললো, উনি আসতেছে। সো অলরেডি ভিড় হয়ে গেছে, হয়তো বা রাত্রে ওনার সাথে দেখা হবে। সো অলরেডি আজকে হঠাৎ করে বেরোইছি। সো দিস ইজ অন দ্য KTM 390 অ্যাডভেঞ্চার। সো উনি আছে ট্যুরে, মাস্তাক ভাইয়ের কাছে আসছে। সো ওনারা যাচ্ছে হচ্ছে গিয়ে মিরপুরে তেলের ইডা, হ্যাঁ। সো যাচ্ছি বেসিক্যালি এটা সার্ভিসিং করাইতে। সো হঠাৎ করে মাস্তাক ভাই বললো, উনি আসতেছে। সো অলরেডি ভিড় হয়ে গেছে, হয়তো বা রাত্রে ওনার সাথে দেখা হবে, বাদ বাকিটা তারপরে হবে। সো ওনারা যাবে একদিকে, আমি যাবো আরেক দিকে। বেসিক্যালি আমি গেলাম। What a sound. Is that okay or is it too far back? Jan, ratre. No, you. Allah Hafiz. অ্যাকচুয়ালি বেসিক্যালি এই বাইকগুলো আমাদের দেশে নাকি চলার রাস্তা নাই। সো অনেকগুলো বাইক আসছে অ্যাডভেঞ্চার বাইক বাংলাদেশে এই পর্যন্ত। সো যদি রাস্তা না থাকে তাহলে কিভাবে চলতে হয়? তারা এই রাস্তাগুলো আমাদের দেশে এসে সিলেক্ট করে ট্যুর করার জন্য। 1 নাম্বার দিয়ে বের হয়ে যান, 1 দিয়ে। ঠিক আছে, গেলাম। সো উনি কোথা থেকে আসছে বা কী ডিটেলস এখন পর্যন্ত আমি যতদূর জানি অস্ট্রেলিয়া থেকে আসছে। বাকিটা হয়তো দেখা হইলে, মিট হইলে বলতে পারবো। সো এখন পর্যন্ত আমার সাথেই ফার্স্ট মিট হইলো, বাট আমি এখন আসবে কি আসবে না আই ডোন্ট নো, আমি জানতাম না। যাই হোক, আগে যাই আগাই। অলরেডি বাজে 2টা, 1:30টায় বুক দেওয়া ছিল।